Mixnews. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейн. В студии также работает Андрей Лешкевич. Он у нас сегодня в роли переводчика. Транслейтер. И сегодня у нас в гостях исследователь и практик когнитивной психологии из Великобритании Саймон Руда. Саймон, здравствуйте. Hi. Ну вот вы все-таки не просто психолог, вы представляете организацию, которая частично принадлежит правительству Великобритании, и эта организация помогает адаптировать решения, законопроекты, регулы, которые принимает правительство Великобритании для людей, то есть сделать их более рациональными и понятными. Насколько эта работа сложна? Вот как вы могли бы ее описать? Okay, so you're not just a psychologist, you're working for a UK government, you're helping them to make some laws and rules. Is it uneasy to work in this specific area? Well, let's just be clear about a couple of things. So the organisation I work for, called the Behavioural Insights Team, was formerly part of the UK government, but we're now an independent organisation that works for the UK government, but also for a number of governments around the world. In fact, we have offices in New York and Australia and Singapore, and in addition to that, we work for probably about 25 to 30 different governments. What we do is based on psychology, but it's also based on behavioural economics. The term we prefer is behavioural insights because it combines a number of disciplines. But if I'm to sum up what those disciplines mean, they're essentially a body of empirical research that have given us a more realistic model of human behaviour. So we feel that the last 40 years, since some seminal work by a guy called Professor Daniel Kahneman, we are now in a position to understand more how people, including ourselves, me and governments, respond to the way choices are presented. And that understanding allows us to advise governments as well as international organizations like the United Nations Development Programme, the World Bank, UNICEF, to advise them how to meet the objectives that they're seeking Давайте to meet. мы сейчас переведем. Да, в общем, если уточнить, то эта организация была частью правительства Великобритании, сейчас она стала независимой, она работает будет точнее сказать, что она работает на правительство, и кроме того, она работает на другие правительства, есть офисы в Нью-Йорке, в Австралии, в Сингапуре, в целом в более чем 20 странах. И все это связано с вот поведенческой, это обозначает можно как поведенческая экономика в том числе тоже. То есть организация помогает объяснить правительству как-то разобраться в том, чем мотивированы и как объясняются те или иные действия тех или иных граждан, людей, и посредством этого сделать общество лучше. То есть получается, что вы работаете с общественным мнением, по большому счету, я так понимаю вот эту историю. So you work with a social opinion, is it correct to understand it this way? We work for social purpose objectives. So we only work on projects where there's a clear positive social benefit for publics. And that means we work for governments who are trying to forward the aims of their democratically elected ministers. For example, we try to improve health, to improve compliance with safety measures or the law, to improve education standards in line with the policies of that particular government. And I can give you a few examples of what that means in practice when you're ready. Хорошо, да, работа происходит на благо общества. В общем, цель сделать как бы общество более положительным, какие-то положительные изменения внести в общество, и работа происходит с конкретным правительством и с той политикой, которую это правительство продвигает, реализует в отраслях и здоровья, и безопасности, и образования. И вот сейчас Саймон готов пример привести какой-то. So example, you wanted to give an example. So some work by a colleague of mine called Dr. Raj Chande. He studied how to help children perform better at school. And
the way he did that was by making it easier for parents to engage with their children. So specifically about school. So typically you might imagine that a kid comes home from school and the parent says, how was school? Did you do anything? And the kid, maybe a teenager, might say something like, yeah, it was okay, nothing else. And what the intervention did was to text information about what the child had learnt to the parent, so the parent could ask specifically, I know that you've got this maths exam coming up, what are you going to do to prepare? And a series of these texts over the course of a term lead to a significant improvement in maths attainment, and that's measured by examination results, so it's quite robust. Ну, один из примеров касается образования. Коллега Саймона занимался этим проектом, когда, то есть проект был нацелен на то, чтобы помочь детям лучше учиться, добиться лучших результатов и, в частности, помочь родителям наладить какой-то контакт с детьми. То есть классическая ситуация, когда ребенок приходит домой, и родители его спрашивают, ну как в школе, и тот отвечает, ну все нормально, и на этом все заканчивается. А здесь было предложено родителям посылать текст, я так понимаю, какие-то сообщения с конкретным пройденным материалом, чтобы родитель мог спросить у ребенка конкретное что-то, то есть вот у тебя там, я знаю, у тебя была контрольная или надвигается контрольная, и это привело к тому, то есть результат таков, что знания, то есть результаты, точнее, по математике у конкретно вот этой группы детей, они улучшились. Ну, когда вы работаете с правительством, понятно, что всегда есть такой баланс, что правительство заинтересовано в том числе и в том, чтобы их решение принималось и было популярным. Вот не возникает соблазна иногда уйти в сторону популизма, и какие механизмы защиты у вас существуют в этом смысле? Okay, but working with the government, there's like usually governments have their own interests. And like populism and things like that, how can you reduce these things and avoid them? Sorry, so if I understand the question, how can we reduce the political interest of the government? We're strictly working at the official level, by which I mean we're essentially like an extension of the civil service. We don't get involved in any matters that are political. We're technocratic. So we help policies to work more effectively, but we wouldn't be at liberty to work with politicians for their political aims. Ну, да, все происходит на официальном уровне. Это такое официальное сотрудничество, и свою работу Саймон может описать как технократическая работа, это никак не соприкасается с политической деятельностью, поэтому в этом отношении проблем нет. Но тем не менее, если мы говорим о политической деятельности, исследовании общественного мнения, то есть вы готовы и рекомендовать правительству, вашей организации именно совершать какие-то непопулярные меры, которые в среднесрочной или долгосрочной перспективе могут дать результат? Или все-таки здесь есть определенные трудности? Okay, so the question is, are you ready to give some recommendation for the government if those recommendations are not would be like bad and for the government? Do you understand what I mean? Like, it's not popular for them, but your organization find it useful and necessary. So we're an organization that works very empirically. What I mean by that is if there is an objective to reduce tax evasion or to reduce the number of people who miss their appointments at hospital, then we will test what we think is the best practical and feasible means to achieve that goal. And then we will make recommendations to the government based on the results of that test. Okay, все проходит на уровне опытным путем, все постигается. То есть, если есть какая-то проблема по поводу там налогов или каких-то еще вещей, то происходит тестирование, проверка этого вопроса, и после этого только правительству преподносятся какие-то рекомендации. Но все это делается так постепенно, и сначала все это как бы на уровне таком теоретическом, да, более.
Ну, а правительство насколько часто отвергает ваши идеи? Я так понимаю, что это не всегда принимается. Вот какой процент забраковывается, если можно так сказать? How often do government refuse to use your recommendation and your projects and programs? I'd say sometimes that the government will commission us for a certain period of time to conduct an experiment, and then they will take the results of that experiment, and actually sometimes the intention will be to scale, but it's not always so easy to scale. There are more occasions when we would like to test something, but it's not feasible for the government to test it, and that's often for practical reasons of expense, or sometimes there are certain solutions which the government is unwilling to test because it might be contradictory to a direction that they've previously ruled out. So that's not feasible. But that's fine, because there are quite a range of different possible interventions to assess the impact of. Это все происходит так, что правительство заказывает какие-то исследования, дает какой-то определенный период времени на то, чтобы были проведены какие-то работы, и потом, в принципе, не так часто происходит, насколько я понимаю, чтобы происходил отказ. Причины могут быть, может быть невыгодно просто из-за денег, ну и какие-то другие у государства. Да, если у государства есть другие цели в развитии одной или другой отрасли, то если им невыгодно исследовать какую-то там часть общества или какой-то вопрос, они не будут это делать, потому что это стоит тоже немалых денег. Ваша работа как-то изменилась в Британии после Brexit? Did your working process change after Brexit in UK? No, other than the fact that the circumstances surrounding Brexit led to different politicians making decisions in the UK, and the decisions they made affected the programs that we work on. But by and large, it didn't really change for the kind of work that we did. And as I say, we don't get involved in political issues. So mainly the existing programs that we had, as I say, on health, education, crime, safety, continued as they would. The only difference being that some of the ministers that we were working for are different people. Ну, по большому счету нет. Конечно, были приняты кое-какие решения на политическом уровне, которые повлияли, собственно, на саму организацию, но на рабочий процесс не то чтобы, потому что, как уже было сказано, эта организация не связана с политикой напрямую, она занимается секторами здоровья, образования, преступности в том числе. И в этом отношении изменилось только то, что министры поменялись, и организация работает с другими людьми. Но если говорить о тенденциях в образовании сегодня, какие вызовы стоят перед образованием, в тех странах, в которых вы работаете? Вот, может быть, расскажите об этом немножко. What are the main issues and problems in education that you are solving and working with at the moment? Well, education in the UK is in quite a good place, but some of the issues that we're currently working on are around the recruitment of high quality teachers to schools that are in areas that are not popular for teachers with other options for employment, trying to reduce dropouts of older children who are in adult learner programs, trying to look at equipping kids with psychological tools that help them learn, based on the work of quite famous psychologists and education specialists around the world.
В принципе, образование в Великобритании, оно на хорошем уровне, и такие основные вопросы, которыми занята эта организация в данный момент, это найм хороших учителей в те районы, в которых наблюдается нехватка этих учителей, вопросы исключения детей, то есть выпада их из образовательных программ и снабжение детей психологическими инструментами, которые помогают им улучшить улучшить свою учебу. А что это за психологический инструмент? What kind of tools? You mentioned those tools. Can you concretize? So, for example, some tools are designed to encourage children to think about what is unique about themselves. So they might consider what values are particular to them that enable them to think, actually, I'm an individual who is not necessarily... I'm trying to think of myself as an individual rather than part of a group with which there are stereotypes attached. With the hypothesis being that you can encourage that child to think, actually, I can achieve whatever, really. Other tools are, for example, teaching children what a professor called Angela Duckworth refers to as grit, which is essentially a combination of things like resilience, teaching yourself how to learn, so creating games for a kid if he's trying to learn vocab or whatever the exercise is about. Из некоторых первое это как-то мотивировать ребенка, что ли, думать, воспринимать себя как индивидуальность, а не как часть группы там подростков или детей со своими какими-то стереотипами устоявшимися, и то есть этим подталкивать ребенка к убеждению, что он может все, он способен достичь всего. И второе, это, в принципе, организация образовательного процесса, то есть там посредством игр различных постигать учебный материал. Вот сейчас достаточно популярно мнение о том, что как раз проблема Европы заключается в разобщенности, в том, что это общество индивидуалистов, и что как раз вот отсутствует вот эта культура коллективного восприятия. И вот как вы считаете, не является ли это действительно проблемой сегодня, что это такое эгоцентричное общество? So there's an opinion, it's quite popular right now, that in Europe, the European problem that it has too many individuals, it's really diverse because a lot of individuals and no teamwork, let's put it like this, and it's really egocentristic. Do you agree? That's an attitudinal issue rather than a behavioral issue, I guess, which is not so common to the kind of work that we focus on. So I can't really say that we have experienced any issue with that. It's not really on our radar. But what we tend to do really is focus on the system and the service. So rather than thinking about behavioral insights as a communications tool or a campaign, really it's useful to think about it as a means of designing public services so that they're more informative as to the way humans interact with things. So let me give you another example, if I can, or do you need me to pause? No, just go on. So the police, we work a lot with the police. When they find someone who's been speeding, they interact with that person by sending them a letter. And the natural instinct of this part of the system is to communicate with the individual in quite a legalistic way. That means they'll send them a letter which says notice of intended prosecution, and then the wording is quite legalistic. But from the recipient's point of view, that's not helpful. So the police are thinking about their point of view rather than the recipient. And the result of that, we think, is that some people don't pay their speeding fines, which then causes problems because the police have to follow them up and it becomes a criminal issue, which is more expensive for the police. And it doesn't deter future speeding because people think if I can escape the sanction, then I'm going to speed anyway. It doesn't convince people, actually, this behavior is not the right behavior for me. So we... Да, что касается вот этого вопроса про Европу, то это больше вопрос отношения к каким-то вещам, а не того, с чем работает
данная организация, то есть вопросы коммуникации между людьми, это то, с чем она работает. И вот пример, чтобы это было более наглядным, Михаил, может быть, с полицией. Да, ситуация обстояла таким образом, что полиция обратилась к их команде, чтобы уменьшить число нарушителей, тех, кто любит погонять на дорогах, да, тех, кто нарушает именно режим скоростной. И сами санкции, как выглядели до того, как их команда начала работу, то есть каждый нарушитель получал письмо, в котором очень четко и таким языком юридическим было описано это нарушение. Следовательно, человек не вдохновлялся от таких писем и частично, в основном их выкидывали. Психологическое воздействие. Да, и, следовательно, Саймон дальше расскажет, что они сделали, чтобы повлиять на сознание людей, чтобы они все-таки шли и оплачивали эти штрафы, и таким образом и также воспринимали по-другому это нарушение. Сохраним интригу сразу после небольшой паузы. Мы об этом поговорим. Сейчас новости и реклама. Оставайтесь с нами. Mixnews. Мы продолжаем. Это программа «Встретились, поговорили». В студии работает Вадим Родионов, Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копейнов. В гостях у нас исследователь и практик когнитивной психологии из Великобритании Саймон Руда. Здравствуйте, Саймон, еще раз. Once again. Мы как раз прервались в прошлой части на теме того, что вы отправили, то есть ваша организация, и вы посоветовали нарушителям скоростного режима присылать такие тексты с достаточно таким жестким юридическим языком написано о том, что это делать нехорошо. И вот вы обещали как раз приоткрыть секрет, что еще вы сделали для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию. So the solution to this particular issue with the police was to work with them to redesign the speeding ticket. So what we did was we rewrote the original ticket to make it much more user-friendly and comprehensive. But in addition to that, we included a leaflet which drew attention to the negative consequences of speeding. But more importantly, it explained why speeding limits are set. It explained the history of accidents on the roads in a particular area to give legitimacy to speeding limits. It's an area of research which is often referred to as operational transparency. And then we did an interesting thing. We sent these new speeding tickets to 15,000 people, but half of those 15,000 people, so 7,500, received the new ticket, the behavioural insights ticket, and half received the original one. And we compared the impact on both. And what we found was that people were much more likely to pay their fines when they received the new behavioural insights version, which led to a 41% reduction in the eligibility of prosecution. So fewer people were getting in trouble as a result. But even more impressively, we followed people 6 months after their original offence and found that they were 21% less likely to commit another speeding offence after that. So at no marginal cost, we were making a significant improvement to public safety. В общем, да, вот в прошлой части мы говорили про штрафы, как уже было сказано, и решение, которое было предложено, изменить само вот это штрафное письмо, которое сообщает о том, что вы нарушили, и вы должны его теперь заплатить, сделать его более таким человечным, что ли. То есть, во-первых, описать в нем последствия того, к чему приводит нарушение скоростного режима, то есть аварии и прочее. Потом, кроме того, там же указать, почему вообще ограничения вводятся, то есть какую-то историческую справку о том, как менялись правила дорожного движения, почему вот к таким ограничениям все пришло. И в итоге в это вот, как сказать, в этом эксперименте, в эксперименте участвовали 15 тысяч человек, половине были отправлены новые эти вот штрафные письма, а половине старые. И как результат было установлено, что вот эти люди, которым были нового образца отосланы письма, они стали значительно меньше нарушать, то есть за ними следили потом на протяжении еще полугода. Было замечено, что на 21%, если я правильно услышал, реже стали нарушать эти правила. И кроме того, эти люди в большей степени заплатили эти штрафы вообще.
То есть для них это письмо подействовало более мотивационно, чтобы уплатить. Ну, то есть, нарушение. Ну, то есть, есть такой стереотип, что люди не всегда и далеко не всегда читают письма, которые получают, они просто видят цифру штрафа и, соответственно, потом его оплачивают. Получается, что это работает, и вот такие тексты, и попытка воздействовать на аудиторию через текст, она имеет обоснование, то есть, это доказано уже вами. So there is a belief, there is a stereotype that people, when they receive this kind of letters, which are informing them that they have to pay for something, for breaking some rules, they don't read those letters. They just see the number and they just like throwing away. But you you are your methods of working are showing that text can be successfully working. Yeah, with any population, there's going to be a proportion of people who will not comply. So if you think of a standard distribution curve of any population, there are a group of people who will definitely do something and a group of people who definitely won't do something. This approach is not going to affect either of those two groups. But the people under the middle of the distribution curve who might go either way, that's the population that we're targeting. And that's useful because the police have, for example, with speeding, have resources to follow up those who don't comply, but it's expensive. So if we can reduce the number of people that they have to follow up with and chase, then that's saving money for them and directing their resources more efficiently. Actually, what you talk about is quite interesting because with tax compliance, you have a similar phenomenon. In the UK, when a tax letter arrives, it tends to be in a brown envelope, and people tend to know what it is. And so how to target that specific behavior to get people to open the letter so that increases the chance that they will engage with it and then eventually pay their taxes. We've done an experiment on that as well. We got someone to physically handwrite a message on the outside of envelopes, and we changed the envelope to a white envelope. And the message merely said, Alec, you really need to open this letter, or whatever it was, whatever the name of the person was, in handwriting. And that leads to a significant increase in the likelihood that the person will go and pay their tax. Ну, в общем, в любом обществе всегда есть люди, которые однозначно, например, читают такие письма и платят штрафы. Есть всегда те, которые ни за что это не делают. И, в принципе, этих людей очень сложно переубедить. Ну, тех, которые платят, их переубеждать и не надо. Речь идет о тех, кто не платит. И, в общем, взгляд, то есть сфокусирован эта организация на именно тех, кто посередине, кто вот сомневается, может заплатить, может нет. Вот этих людей и нужно переубеждать в первую очередь. И таким образом уменьшается общий процент. Ну и пример, то есть вот в Англии тоже есть такой пример, что письма, которые сообщают тебе о каких-то там налоговых уплатах или штрафах, они коричневого цвета. И люди, как бы, они уже заранее видят, что письмо коричневое, значит, ничего вот, хорошего. Плохие новости, да. И был проведен эксперимент. Эти конверты, они были подписаны, во-первых, вручную, и конверт был белым, и в нем было написано так, что вот там, имя человека, там, Вадим, например, тебе нужно вот заплатить. И вот таким образом, и это тоже показало, что люди реагируют намного лучше на вот такой подход. Вы работаете, ваша организация работает в разных странах. Насколько вот приходится учитывать особенности каждого народа, менталитета, общества той страны, в которой вы работаете, или это все-таки такой достаточно универсальный подход, и, в общем, он не приходится особо, методика не особо отличается? So your organization work in different countries. Can you tell us about the differences in different societies? Do you have to use some different tools or methods working with different societies? The behavioral insights that we test are the same. They're from the same body of evidence. But we initially conduct a lot of field research, interviewing people, observing them to try and identify which of the behavioral insights is most effective. So that's obviously context specific, and wherever we are, it will depend on what is most suitable to that context. But actually, one of the things that's most interesting is that behavioral insights, certain manifestations of the behavioral effects that we test,
tend to be consistent across cultures. So I gave you the example of tax compliance. One of the most effective behavioral insights messages that we use in tax compliance is to tell people that more of their fellow citizens are paying their taxes that they think. And that's true. We would only say it if it's true. So in the UK, with the line we use is 9 out of 10 people have already paid their taxes on time. It turns out that when we've tried that in other cultures, even in cultures that have a very different tax compliance threshold to the UK, that message is still the most effective. So in Guatemala, for example, we tested the message which said 60% of people have already paid their taxes on time. Because it wasn't true to say 9 out of 10, so we said 60%, which was true. And that leads to a significant increase in tax compliance, just as in the UK, when we test that message, 9 out of 10 people leads to a significant increase, just as in other advanced economies, when we've tested that, we see the same result as well. So actually, what's most interesting is the similarities across cultures rather than the differences. Значит, многие вещи, многие подходы, они все-таки универсальны, но проводится в разных странах много интервью, посредством которых выясняется, какие все-таки подходы где лучше, но более интересны все-таки кросс-культурные какие-то вещи, которые обнаруживаются, что они вот как раз-таки универсальны и работают везде. Михаил, поправить, если что-то не так сейчас расскажу в этом подходе. Это касается налогов, и очень действенным и эффективным является информирование людей о том, что их соседи, вообще окружающие их люди, платят больше налогов, чем они думают. И вот, например, в Великобритании было объявлено, что 9 из 10 людей платят налоги, что является уже заплатили. Уже заплатили, точнее. Получая письмо счастья, там было написано, что 9 из 10 заплатили, это теперь правда. ваша очередь. Да, в Великобритании это правда. Да, и даже в других странах, где другие абсолютно налоговые системы, там Гватемала, например, там было люди были проинформированы о том, что 60% значит, что тоже населения, правда, то есть, в зависимости от страны. То есть что они... было правдой, то есть это меньший процент, но это правда, и это тоже сработало, то есть люди поняли, что все равно это довольно высокое число, и это увеличивает число тех, кто все-таки платит налоги и соблюдает эти законы. Да, это очень интересно с точки зрения того, что вот, опять же, вы говорили в образовании об таком индивидуальном подходе, что, в общем, личности, но здесь идет работа и здесь делай как все, то есть ты будешь с большинством, то есть этот принцип является доминирующим, как я понял из этого ответа. Yeah, Vadim mentioned an interesting opposition when you were speaking about education. There was like you were pushing a child to act as an individual, and here you're pushing people to act like all the other people. Well, it depends on the purpose of that. So we're not necessarily pushing the child to act as an individual. What I think, that's the hypothesis, what's going on, but I think in ascertaining what the individual's values are, what we're doing is relieving them of preconceived restrictions as to their ability. So an interesting experiment we did was with police recruitment. Now in the UK, within different parts of the UK, sometimes the police struggle to recruit police that reflect accurately the ethnic diversity of the areas that they serve. So what happened was, in this particular area of the country, roughly 5% of the applicants to the police were non-white, which reflected the proportion in that area of the country. But actually only half of them managed to pass an element of the recruitment test. So there was a disproportionate failure of non-white applicants. So do you want to translate that, and then I'll explain what the solution was? Just explain more, okay, because I need to get it. Sure. So what we did was similar to the education example. Before candidates took a particular part of the test, it was an online multiple choice test. It's a situational judgment test. So if you were a policeman, what would you do in this situation? Before people engaged in that part of the test, they received an email, and the intervention we came up with was this. In the email it wrote, "Well done for getting to this stage in the test. Before you take this test, please think about
what it would mean to you and your community if you were to become a police officer. And that was all. That was the only treatment we did. And then we compared that with people who received the business as usual email. And what we found was that that made no impact at all on the average score of the white candidates, but on the non-white candidates, it managed to significantly increase their average score, which essentially wiped out the difference between non-white and white performance on the tests. So what we think is happening there, this is just hypothetical, what we think is happening is that sentence encouraged non-white applicants to consider themselves as individuals. So if I associate success with the police as something that is more achievable for white people, and I know that I'm not white, I'm already at a disadvantage because I'm thinking it's going to be harder for me. I'm not associated with the successful stereotype. But actually, that intervention encourages them to think of themselves as an individual rather than part of a stereotype. And in this particular occasion, we see that it eliminates the difference in their subsequent performance. Да, был еще один эксперимент, касающийся полицейских. Надеюсь, Михаил подробнее просто опишет. Он касается преодоления вот этих расовых стереотипов, с которыми Великобритания часто сталкивается, потому что в разных районах... то есть с наймом полицейских это изначально связано, с тем, чтобы обеспечить все районы с разным этническим наполнением достойной работы полиции. Ну вот подробнее, Михаил, наверное. То есть получалось, что когда брался на работу новые полицейские, очень часто темнокожие люди не белой расы, они эти тесты проваливали, либо показывали очень плохие результаты. Что сделала команда Саймона? Они, когда люди отбирались, проходили первый тур, и им нужно было пройти во второй, все получали письма. Письма были одинаковые, лишь сообщалось, когда, куда прийти. Они изменили текст этого письма, и в котором указали, что чтобы люди подумали, как их работа полицейского, если их примут на работу, повлияет на общество вокруг. То есть, что они смогут помочь своему обществу, в котором они живут. И, следовательно, именно вот эта вот строчка, она повлияла на тех людей, которые представляют группу темнокожих. То есть их результаты тестов, они стали значительно лучше. В свою очередь, на всех остальных данная строчка никак не повлияла. И, следовательно, здесь такая гипотеза у них получается, что все-таки очень многое зависит от твоего менталитета, из какой ты расы, и на каждую расу есть свои точки влияния. Здесь они нащупали одну, они знают, как этот тест влияет специфически на эту группу людей, но вот таких вот специфических вещей очень много, и их можно найти в любой группе людей. It's important to also say that there are many things that we've tested that don't work as well. Although, by and large, most of the things we test have some sort of positive effect. But let me give you an example. One of my favorite interventions was to write a story on the wall on the inside of a custody cell. So a custody cell is somewhere that if you've committed a crime, you get arrested, and you get put in a custody cell before the police decide to release you on bail, and then you have to come back to court. But your first experience is to sit in a custody cell, often for, a few hours, and there's nothing on the walls. It's just you there. You know that you've committed a crime, and you know that you've got caught. So it occurred to us and our partners in the police that actually, could we write something inspirational on the walls to try and encourage people to change their behavior? So what we came up with, we worked with some ex-offenders who had actually been in those custody suites, and it said, this is my story, I used to be this way, I wasn't very happy, I committed crimes, then I turned my life around, this is how I turned my life around, and now I'm not coming back to this custody cell anymore because I don't commit crimes. Words to that effect. And we tested that. And the outcome measure was whether or not the people who were in the custody cell would get arrested again and how long it took them to get arrested again. And I was very confident because I thought this is a very elegant intervention, but it didn't work. We tested after 3 months, it didn't work. After 5 months, it didn't work. We looked at subgroups to see if it worked on some people, other people, it didn't work. There's no way we can describe a positive effect. But now we know it doesn't work.
and we can try it again in a different way. But it's important to test things properly. The good news is that it's not very expensive. All it costs was writing some letters on a wall and then rubbing them off again. Да, тут Саймон решил добавить, что необходимо отметить, что не все эти эксперименты срабатывали, даже при том, что многие вот уже описанные имели такой позитивный эффект, но не все. И вот пример, была такая задумка писать вот место, как называется, изолятор, когда тебя задерживают, но еще ты еще не в тюрьме. Изолятор временного содержания. Ну вот да, в изоляторах, когда ты там попадаешь, написать на стенах какие-то вдохновляющие истории или слова. Я просто представил, что на стенах в изоляторах обычно написано. Да. И человек попадает в этот изолятор, он проводит там какое-то время, там, даже если несколько часов, он знает, что он совершил преступление, что его поймали. И организация, команда Саймона работала с теми людьми, которые уже так побывали в изоляторах, были задержаны, даже, может быть, сидели в тюрьме. И они описывали, что вот я совершил преступление, я понял, что я не прав. И они написали это на стене и стали прослеживать вот на протяжении нескольких месяцев за теми людьми, которые были участниками эксперимента, сами того не ведая, и это не сработало. То есть даже по прошествии еще там какого-то количества месяцев было констатировано, что это не работает, но важно, что теперь есть это знание, что это не работает, и можно двигаться дальше. И кроме того, это было очень, что важно, это было недорого, все затраты были только на то, чтобы написать вот на стене эти истории. Ну и знание было приобретено. Все-таки. Вы приехали в Латвию для того, чтобы принять участие в фестивале «Лампа». Какова тема вашего участия и почему вы решили принять участие в этом фестивале? Yeah, we're going to finish soon. So you came here in Latvia to participate in this Lampa festival. What would be the topic of your performance today? What I'm going to say is that behavioral science is it's becoming extremely popular across many countries, and it's quite difficult to argue with the benefits that it's brought those countries. But there are two things to remember. One, it's actually not that difficult to get started. So if Latvia and the administration of Latvia is keen to begin to see how this approach can improve public policy, my recommendation is just do it. Do it, try, see what works, see what doesn't work, and that's the best way to build up your own expertise. But the second thing I'd say is that whatever you do, it's important to evaluate it robustly, because it's quite easy to get things wrong, but that's okay. So long as you know what didn't work, then you can get better next time. Да. Выступление, вот лекция на лампе, она будет посвящена, собственно, поведенческим наукам, и эта наука, она становится популярнее, и с этим сложно поспорить также с тем, что она приносит свои плоды. И две вещи, которые Саймон сказал, это первое, что в принципе, если не сложно начать этим заниматься и начинать реализовывать такие проекты, если руководство Латвии хочет увидеть, как это работает, насколько это эффективно, то просто вот do it, он сказал, просто нужно это начать делать. А второе, это просто тоже здраво оценивать результаты, потому что некоторые эксперименты они могут не получаться, но это дает все равно очень ценное знание. Ты знаешь, что в этом направлении это не работает, значит, будет работать в другом направлении. Поэтому это тоже полезно. То есть отсутствие результата тоже результат. Да. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Встретились, поговорили». У нас в гостях был исследователь и практик когнитивной психологии из Великобритании Саймон Руда. Спасибо вам большое, что пришли. Спасибо за этот разговор. Также у нас в студии был Михаил Козлов, представитель посольства Великобритании. Эфир провели Андрей Лешкевич, Вадим Родионов и звукорежиссер Евгений Копейн. Всего доброго и до свидания.